Yes, hi everybody. Yeah, it's my hope you are feeling okay, and welcome to another session or welcome to another learning program with teacher Hassan Lemunje. And today I would like to introduce to you a new textbook which is known as The Beautiful Ones Are Born, the novel which is written by Kwei in the year of 1968, and the publisher or publishing house of our book is called Heinemann. Mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu ni mzima wa afya, na leo ningependa kukaribisha tena katika uchambuzi wa kazi zetu mbalimbali za fasihi, anamaanisha riwaya, ushairi pamoja na tamthilia. Leo nipo na riwaya moja ya Kiingereza ambayo inafahamika kwa jina la The Beautiful Ones Are Born, kwamba wazuri bado hawajazaliwa, ambapo mwandishi wa riwaya yetu anafahamika kwa jina la Kwei. Dear listener, this book was published in the year of 1968, na kitabu chetu kimechapishwa mnamo mwaka wa 1968 na kampuni inayofahamika kwa jina la Heinemann kama niliposema hapo awali. The Beautiful Ones Are Born ni kitabu ambacho kinamzungumzia mhusika mkuu ambaye anafahamika kwa jina la The Man. The Man ni jina la mhusika mkuu ndani ya kitabu chetu ambaye yeye anachukia swala zima la rushwa, na harakati zake zote zilikuwa ni kupinga swala la rushwa pamoja na uonevu ulikuwa ukifanywa na tabaka tawala. Mwandishi amejaribu kuonesha harakati za The Man pamoja na wahusika wengine kama naked teacher kupinga swala zima la rushwa, lakini sasa katika harakati zao za kupinga swala la rushwa, jamii nzima ilikuwa imeaminishwa kwamba rushwa ni sehemu ya maisha, na ndio maana kuna baadhi ya chapters mwandishi anasema corruption in Ghana portrayed as a national game, kwamba rushwa katika nchi ya Ghana, ambapo ndio mandhari ya kitabu chetu, imeonyeshwa kama ni mchezo wa taifa, kwamba kila mtu lazima ajihusishe na kutoa au kupokea rushwa. Komson ni miongoni mwa viongozi ambao wanaishi maisha ya rushwa, wanadiriki kupokea rushwa, lakini mwisho wa kitabu, baada ya serikali ile kufanyiwa mapinduzi, yani coup d'etat, cha ajabu tunaona mhusika anayefahamika kwa jina la The Man anajihusisha kumsaidia Komson ili atoroke. Lakini tukumbuke tangia mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu, The Man alikuwa ni mhusika ambaye ana hate corruption, lakini mwisho wa kitabu, kwa nini anamsaidia Komson aweze kutoroka, aliyakuwa Komson alikuwa ni miongoni mwa wahusika ambao walikuwa wanaishi maisha ya rushwa, kwa alikuwa anamsaidia mna rushwa. Je, unadhani mwandishi wa Kazi alikuwa anamaanisha nini? Sasa kujua hayo na mengine mengi katika kitabu hicho, ungana na mimi teacher Hassan Lemunje nikuletea uchambuzi wa fani na maudhui wa kitabu chetu. Na bila kupoteza muda, I would like to start with form of this book. This include the way writer presenting his or her work, in organization of his or her work, involving the use of various techniques and etc. Kwa tukiangalia form, tunaangalia umbo la nje la kazi ya fasihi, the way msanii alivyotengeneza kazi yake, mbinu mbalimbali alizozitumia. Kwa hizo ndo zinaingia katika fani kwa ujumla. Starting in the aspect of form, I will start with the title of this book. Speaking of the title, refer to the heading of any little work. As we know, the title of any book can be direct or indirect title, and the title of this book, The Beautiful Ones Are Born, is indirect title. Mpenzi msikilizaji, tuanze na jina la kitabu. Jina la kitabu tukumbuke inaweza ikawa la moja kwa moja au lisiwe la moja kwa moja, lakini jina la kitabu The Beautiful Ones Are Born, tunaweza tukasema kwamba hili ni title ambalo silo la moja kwa moja. Kwa nini tunasema ni indirect title? Kwa nini tunasema The Beautiful Ones Are Born, this is indirect title? Nasema the word beautiful has been misspelled into beautiful, to show that things in Ghana are mixed up. That is why in Ghana there is a total confusion. So the title may give someone, or may give the impression that the writer talks about the girls or woman, but it is only technique which used to hide and to talk about good leaders in Africa is still a problem. That means good leaders in Africa are nowhere born. Kwa hiyo ukiangalia jina hili tunasema ni sio la moja kwa moja. Kwa sababu gani? Kwanza jina lenyewe beautiful limechanganywa, spelling zake pale katikati kuna t ambayo t haikutakiwa kuwepo. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba jina hili limetumika kinyume, kuashiria kwamba
good leaders in Africa is a still a problem, unknowable, kwamba viongozi wazuri katika nchi ya Afrika bado ni tatizo, hawajazaliwa. Ndio maana katika kitabu chetu tunaona readers such as Komson has engaged in corruption, that is why things in Ghana are mixed up. Ndio maana katika kitabu chetu tunaona jinsi gani viongozi kama Komson wanavyotumia madaraka vibaya. Ndio maana sasa mpaka vitu katika nchi ya Ghana vinakuwa haviendi. Another aspect of form is all about setting, and setting will refer to the time and the place where event in a later work took place. As the setting of this book is real in terms of place and time, it is in Ghana in the last days of leadership of Kwei Nkrumah. The writer tend to use these settings was to reveal direct message to the intended community. Ukiangalia mandhari hapa, tunaangalia muda pamoja na mazingira ambapo kazi ya fasihi imefanyika. Kwa hiyo mandhari ya kitabu chetu The Beautyful and Unknowable, tunaweza tukasema kwamba ni mandhari halisi, kwani mwandishi ametaja kabisa ni nchi ya Ghana, lakini muda ni kipindi ambapo Kwei Nkrumah ametolewa madarakani. Kipindi cha mwisho kabisa Kwei Nkrumah anatoka madarakani. Kwa hiyo mandhari ya kitabu chetu tunaweza kusema kwamba ni halisi. Another aspect to consider in form is all about plot. This refers to the arrangement of event in a literary work or the way of telling a story. So the plot of this book is chronological arranged or straightforward from exposition, rising action, climax, falling action, as well as resolution or denouement. Kwa hiyo tukizungumzia plot, yani mpangilio wa visa na matukio, mwandishi ameweza kutumia muundo wa moja kwa moja. Kwani kitabu chetu kinaanza, matukio yanaanza, yanakuwa mwisho siku anafika kwenye kilele ambapo serikali inapinduliwa, na anashuka mpaka kufikia kwenye resolution. So the story begins with the man going to work in a ramshackle bus and takes through his work experience down to the cop and the escape of Komson with the man's support. Kitabu kinaanza kabisa, tunaonyeshwa the man ambaye ndio mhusika mkuu wa kitabu chetu anaelekea kazini, aliyakuwa amepanda ramshackle basi ambayo limechakaa. Na kitabu kinakuja kuisha, the man anamsaidia Komson kutoroka baada ya serikali ile kufanyiwa mapinduzi. Another aspect of form to consider is all about characterization. Kipengele kingine ambacho kinaunda fani au mbinu nyingine ambayo mwandishi ameitumia ni mbinu ya wahusika. Characters in this book are imaginary because this is a fiction work. The writer has used the group characters. He categorizes characters into two main groups. Lakini kitu cha kuzingatia ni kwamba mwandishi ametumia wahusika katika magroup, kwani amewagawanya wahusika katika makundi mawili, yani wale wanaopenda rushwa na wale wasiopenda rushwa. So those who do like corruption are like the man, teachers, and others who are very few. And in another hand, those who support corruption are the rest of majorities. Characters such as Oyo, Harmaza, Komson, Estella, Amankwa, the space of allocation in the clerk such as Zakaria Lagos, Abednego Yama, and etc. This making corruption to be a central theme of this book. Kwa hiyo husika nakutajia hapo wenyewe wameonyeshwa kama ni husika ambao wanasupport corruption, na kwa kiasi kikubwa wao ndio walikuwa ni wengi, na ndio maana tunaweza kusema dhamira kuu ya kitabu hichi ni swala zima la rushwa. Another aspect in form is all about style. Here we consider how the writer employed the use of language. What sort of language used is, and the literal technique which has been employed, which include aspects such as language use. Kwa katika style tunaangalia mtindo, jinsi msanii alivyoiunda kazi yake kujitofautisha na wasanii wengine. Na katika mtindo kuna vitu vingi, mpenzi msikilizaji, ambavyo tunaangalia, ikiwemo na matumizi ya lugha au uteuzi wa maneno yaliyotumika mule. In aspect of language use, although the writer used standard English language, but he also used a lot of vocabulary that may not to be understood easily. Compares with Chinua Achebe's A Man of the People. Mwandishi huyu ametumia Kingereza, lakini pia japokuwa akatumia standard English, lakini kuna baadhi ya maneno ambayo ni vigumu kidogo kueleweka ukilinganisha na kitabu cha A Man of the People alichoandika Chinua Achebe. So he has used the substandard English that used by less educated people in words such as yes sir to mean yes, sir to mean yes sir,
and other many ways. These are substandard English. And also he used abusive language, lakini pia hata lugha isiyokuwa ya adabu mwandishi ameweza kutumia. This is very strong abusive language which make it one of the features of the novel. For example, word related to the love making and human being secret part are used directly without euphemism. Katika aspect hii ya matumizi ya lugha isiyokuwa ya adabu, mwandishi ametaja maneno wazi wazi, lakini tukumbuke ndio feature mojawapo ya novel. Mfano maneno ni kama your mother rotten cunt, vagina sweet, woman so horrible young fucked, and changed like pants. Kwa utaona jinsi gani maneno yasiyokuwa lugha ya adabu yametumika. Na je, mwandishi alikuwa akimaanisha nini kutumia maneno hayo? Tutakuja kuona dhamira ya immorality, yani mmomonyoko wa maadili. He also used poetic language, the song which was sung in the radio. Ukirejea ukurasa 51 utasikia kuna nyimbo inayoimbwa redioni. Another little technique employed in this book is all about the use of irony. Lakini pia kejeli imetumika. This is where someone says something which he does not mean or means the opposite. For example, Kumson say, some people think being a minister, it is all good time. Ha ha ha. Sometimes I wish I had been a businessman instead. Kwa Kumson anasema watu wanafikiri kuwa waziri ni cheo kizuri. Kwa hiyo alikuwa anawishi sometimes angeza kuwa hata mfanya biashara. Kwa hiyo he does not mean what he say. Alikuwa maanishi hicho alichokuwa anakisema. Kwa hapo tutaweza tukasema hii pia ni irony, matumizi ya kejeli. And also the novelist employs the use of satire. Lakini pia kuna matumizi ya satire. There are instances where someone use word or action to satirize another or others. We laugh at the one being satirized, but we laugh because we dislike him or his action or behavior. For example, teacher's ways. My wife has seen true salvation in page 56. And the man tells Oyo's mother that yes, we shall be rolling in fish. Those are the words which are used in the way of creating bitterness. Another technique which is used in this book is all about the use of symbolism. Symbolism also employed in this book. Here we talk about artification of things, characters and event used to present actual things or peoples or event. Kwa tukizungumzia symbolism, tunaangalia the way msanii anapotumia kitu kuwakilisha kitu kingine. Mfano, the first verse in chapter 1 symbolizes the old regime of Kwei Nkrumah. Mfano, ile ramshako basi kurasa wa kwanza kabisa ilikuwa linawakilisha utawala wa zamani wa Kwei Nkrumah. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ile ramshako basi ilikuwa ina symbolize country, yani nchi ya Ghana ambayo ni rotten, sasa imeoza, lakini kwa kipindi hicho cha Kwei Nkrumah akiwa madarakani. And bus driver symbolize president. Kwa bus driver yeye amesimama kuwakilisha rais, and the conductor is the ministers and other leaders. Na konda anawakilisha mawaziri na viongozi wengine. And the passengers are ordinary citizens, many are poor. Na wale abiria wana symbolize raia ambao wengi ni masikini. And also we have Persewa and few rich, said note. Lakini pia tuna Persewa na zile few said note. Kwa note zinawakilisha tabaka la juu, yani upper class, na zile coin zina symbolize lower class, watu wa tabaka la chini. Hiyo ilikuwa ni katika chapter 1. Lakini tukiendelea mbele, the new bus in chapter 15 symbolize the new government. Lakini pia basi jipya tuliona ukurasa wa 15 linawakilisha serikali mpya ambayo imeingia madarakani. The dirt also symbolize the bad state of country. Lakini pia uchafu uliokuwa ukitoja katika kitabu hichi ilikuwa ikisymbolize hali mbaya ya nchi. Bad smell symbolize the effect of corruption. And also the man symbolize a few uncorrupt Ghanaians. And also we have a symbol that the man diving and swimming symbolize purification from evils. Kitendo cha the man kuogelea pamoja na Kumson ilikuwa inaashiria kujitakasa kutoka katika maovu. And darkness in this book has been used to symbolize love for bad things, especially corruption, and for good things, such as Kumson does not want the man to switch the light on. He wants to stay in darkness. Another aspect to consider in this book is all about imagery.
This means the use of words to give description or picture of event. Kwei has succeeded in giving or creating mental picture to the audience. Tukizungumzia imagery tunamaanisha the way msanii anapotumia lugha kukutengenezea mental picture kichwani kwako. Na ukiangalia hapa kuna baadhi ya vitu ambavyo vimetumika vina create mental picture. Mfano, the description of the bus, the driver and the conductor and the man sleeping in the bus. Kwa unapata mental picture jinsi gani tukio hilo lilivyokuwa likitokea. And also the man walking to the toilet down straight. The man wakati anatoroka kwa kupitia njia ya tundu la choo. Unaweza ukaimagine ni nini ambacho kilikuwa kikitokea pale. And also the escape of Kumson, assisted by the man through the latrine pit. And also have the man diving and swimming, floating to the shore, and the new bus and the bribe at the end. Nayo ni matukio ambayo yanatengeneza mental picture as if kama unayaona the way ambavyo mwandishi anayaelezea ukisoma katika kitabu. Another issue in language is the use of hyperbole. Hyperbole also is used as this is where the writer or characters exaggerate something by the way describing it. Hapa tunaangalia kutia chumvi. Una exaggerate, unatia chumvi. For example, the writer tells us that Kumson mouth smell like a rotten menstrual blood. This is just too much. Kitendo cha kutuambia kwamba mwandishi anatuambia Kumson mdomo wake unanuka kama menstrual blood. Hii ni kutia chumvi. Naam, kwa sasa tuangalie content, maudhui ya kitabu chetu mpenzi msikilizaji. In this book there are various themes which has been depicted, and now we are going to discuss the following theme. The first theme is all about pomposity. Kwanza tuangalie dhamira ya pomposity. Zungumzia pomposity maana yake ni nini? Pomposity kwa Kiswahili tunasema maana yake ni mbwembwe. Mbwembwe. Now, here we have situation whereby a person show off. Kwamba kile kitendo ambacho mtu anafanya kuweza kujionesha. Sasa nitakutajia mifano ambapo wahusika walikuwa wakijionesha. Na wewe katika comment utaniambia ni ipi ambayo ulihisi kabisa hapa kuna pomposity, kuna mbwembwe wanajionesha. When Kumson and Estella at the man's home, Estella refused to take a beer, saying that she is used hard drinks like whiskey. She says, "This local beer does not agree with my constitution." Ile ilikuwa ni pomposity. Kitendo cha Estella kusema hizi bia ndogo ndogo hazimruhusu na katiba yake. Ile ilikuwa ni mbwembwe, kutaka kujionesha mbele za watu. Naam, when the man and Oyo go to Kumson's home, Oyo tell taxi driver go to the upper residential area, drive on the hills beyond a new Escofro urban estate. She said in a way that made the driver think she lived there. Lakini pia hata Oyo alipokuwa akimwelekeza taxi driver anataja mitaa yote ya watu matajiri, lakini kumbe aishi mule. Lakini dereva alipokuwa akiendesha kaisi kabisa huyu mtu anakaa mule. Kwa ile nayo ilikuwa ni show off, kujionyesha. Naam, another theme is all about humiliation. Lakini pia tuna dhamira ya udhalilishaji. This is a situation whereby a person makes another feel ashamed in front of people by treating him or her inhuman. Kwa kitendo cha kumfanyia mtu kinyume na ubinadamu tunaita ni humiliation. For example, when the man meet Kumson in chapter 4, the man is taken to Kumson car to greet Kumson's wife, but when he touched her hand for sake of handshaking as a greeting, she withdraws her soft hand quickly as in touching the man's hand. Kwamba kitendo hichi cha udhalilishaji tunakiona pale ambapo the man anakutana na Kumson ukurasa wa 4 na anataka kumsalimia mkewe. Anaenda pale kwa uzuri kabisa kumpa mkono, lakini mke wa Kumson anatoa mkono wake ambao ulikuwa ni soft, mkono laini. Inaonekana kabisa amemhumiliate the man, kwamba kama sio mwanadamu anayempa mkono. Yani over kuna corona kwa sasa hivi tunasema. Now, another theme in this book is all about hypocrisy. Dhamira nyingine ambayo tutajadili hapa ni swala zima la unafiki. This refers to the situation where people pretend to believe or to do something while in fact they do not believe or do another thing. Kwa kitendo cha mtu kufanya kwamba anaamini kitu fulani au anafanya kitu fulani kiuhalisia anakuwa hafanyi, hiyo tunaita ni hypocrisy, yani unafiki. In this book the writer says that when on the day of the COP,
some people who used to support corruption were demonstrating in the support of new government. Someone told the man, "Are we all demonstrating for what?" asked the man. "Don't you know there is a new government?" Kwamba unafiki tunaona pale ambapo serikali ilipofanyiwa mapinduzi, wale wote walikuwa wanakula rushwa, wasiokula rushwa wote wakaingia kwenye kuandamana, wanapiga kelele tu. Sasa kuna mtu aliulizwa, wewe kwa nini unaandamana? Akasema kwani hujui kuna serikali mpya? Kwa kumbe kama serikali mpya, wale wala rushwa, wasiokula rushwa wote wameungana katika kuandamana. Hii inaonyesha ni unafiki. Watu wanajifanya wanafurahia kuja kwa serikali mpya, lakini kumbe na wao ndio hao wala rushwa. Another theme in this book is all about corruption, and this is the main theme. This theme is widely and clearly presented in this book. From the beginning up to the ending of this book talks about corruption, and the evidence of corruption can be shown as follows. First, the messenger who wins 100 cedis in the lottery says he cannot get his money without corrupting the lottery club. Corrupting must do things. Rushwa tunaanza kuiona mwanzo kabisa ambapo kuna messenger, yule mjumbe aliyeshinda sedi 100, na ili apate sasa ushindi wake aliamini mpaka atoe rushwa ndipo aweze kupata. And also amankwa, the timber contractor bribes a clerk responsible for the allocation of wagon space. Lakini pia amankwa, huyu ni timberman alikuwa akisafirisha mbao. Tuliona the way alivyotoa rushwa kwa yule ambaye alikuwa ni msimamizi wa usiku, ambaye alikuwa akisimamia allocation ya usiku in the wagon space. And also Joseph Kumson enrich himself using corruption. Lakini pia hata Joseph Kumson naye alikuwa akijitajirisha mwenyewe kwa kutumia rushwa. When the man goes to Cape Coast, the bus driver bribes 3 different policemen. Lakini pia safari ya the man akati anaelekea Cape Coast, tunaona jinsi the bus driver alivyowaonga mapolisi tofauti watatu. On Kumson escape, they bribe both the boatman and the gateman. Lakini akati Kumson anatoroka, Zemani pamoja na Kumson waliweza kumuhonga gateman pamoja na boatman. At the end of the book, bus driver bribes a policeman. Lakini pia mwisho wa kitabu tunaona the way ambapo bus driver anamuhonga yule polisi. Mpenzi msikilizaji, ningependa kama tuko pamoja hapo chini unipe mifano mingine ya corruption ambayo imetokea katika kitabu hiki. Naam, tuendelee. Another theme in this book is all about poverty. Zamina nyingine ni swala zima la umasikini. Poverty. There are several examples of poverty revealed in this novel. Many of people are extremely poor. People live in every difficult condition. The man does not have money for lunch, and he works at the sea during lunch time. Mfano tunaona the man hana hela ya lunch, kwa anazunguka tu mida ya lunch hali wala afanye nini. And also people are selling even green oranges not yet ripe so that they can get money to satisfy their needs. Lakini pia watu walikuwa wakijihusisha kuuza hadi machungwa ambayo hayajakomaa, bado yana rangi kabisa, ili tu wapate hela. And also the man's children sleep on the floor in the hall and they don't have shoes, they are barefooted. Lakini pia hata watoto wa the man wanalala kwenye floor pale sebleni au ukumbini na hawana hata viatu, kwa wanachapa kwa miguu. In the first bus, many passengers pay in coins pasewa to show that many are poor. Lakini pia hata mwanzoni kabisa wa kitabu tunaona wahusika wengi wanalipa kwa kutumia coin kuonesha kwamba wao ni masikini, hawana fedha. Naam, dhamira zingine katika kitabu chetu ni irresponsibility, kumaanisha kutokuwajibika. The author also want to show that the readers, the people in this society do not perform their duties accordingly. And the issue of irresponsibility portrayed as follows in this book. First of all, the driver of the old bus at the beginning of the novel does not care of what is going on between his conductor and the passengers. He even split to his passengers. The bus driver symbolizes the president himself. Thus to show that the leaders are very irresponsible. Mfano mwanzo kabisa wa kitabu tunaona driver ambavyo yupo irresponsible, yani hawajibiki. Yeye na konda wake hawana mawasiliano mazuri, lakini na abiria hawana mawasiliano mazuri. Wanaenda wanafika mahali wanakojoa, na tukumbuke
driver na symbolize kiongozi kama president. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa viongozi katika kitabu hicho wameonyeshwa kwamba hawawajibiki. Another theme in this book is all about betrayal. This refers to the act of being disloyal to the others or to hurt those who trust you. In this novel, there are several instances of betrayal. For example, the old government of Kwame Nkrumah betrays the citizen of Ghana, and the man remembers how Kwame Nkrumah came to power by support of the people and forget them and use powers for himself. Lakini pia tuna dhamira usaliti ambapo imejizilisha pale ambapo serikali ya Kwame Nkrumah ambayo ilichaguliwa na watu ili waongoze watu, na mwisho siku inaingia madarakani inasahau wale wala nchi, na mwisho siku wanateseka. Kwa hiyo ule ni usaliti. Naam, another thing to discuss in this book is all about immorality or moral decay. Hapa tunamaanisha mmomonyoko wa maadili. This is a very serious matter presented with a looking seriousness and vivid example has been given. Dhamira hii imeonyeshwa kwa msisitizo mkubwa sana na kwa kutumia mifano hai. Mwandishi kajaribu kuonesha jinsi gani kuna mmomonyoko wa maadili. First of all, corruption is a sign of immorality. Kwanza kuna rushwa ambayo ni ishara moja hapo mmomonyoko wa maadili. And also corruption in this book is shown in the office toilet downstairs. The man finds several drawing and writing on sex. For example, sex is an impossible Indian position, which is the words vagina sweet. This shows people love moral is very low. Lakini pia dhamira ya mmomonyoko wa maadili inaonyeshwa kupitia michoro ambayo ilikuwa ikichorwa chooni na watu wakiandika maneno kama vagina sweet. Sex is an impossible Indian position. Kwa maneno yanaonekana watu wanapendelea sana masuala ya sex. Ndio maana mwandishi akaonesha kama mmomonyoko wa maadili ni dhamira moja hapo ambayo ipo ndani ya kitabu hichi. And also immorality is shown by using language itself. People use insult if they are normal ways. Lakini pia mwandishi kaonesha mmomonyoko wa maadili kupitia matusi ambayo watu walikuwa wakiyatumia kama lugha ya kawaida. Mfano, the conductor tells the man, "You bloody fucking son of bitch." And the taxi driver also shoot the man, "Your mother rotten country." And the writer himself used naked language, no euphemism. Young juicy vagina and the fact be changed like pens. Hii yote kuonesha jinsi gani kuna mmomonyoko wa maadili. Another theme in this book is all about conflict or misunderstanding, and we have conflict between those who support corruption and those who hate corruption, and we have conflict between naked man or naked teacher have a conflict with the man, and also have conflict with the man opposed to the deal between Kumson and his mother, and have also conflict between those who support corruption and those who do not want to be involved in. That means those who don't oppose indirectly don't want to take a part of of corruption. Now we can say this book is very relevant to our society. The novel is still relevant to the contemporary world. Many countries, especially African countries, still have leaders who are corrupt, extravagant, and irresponsible. Human rights abuse is still rampant. Therefore, the beautiful ones are not born means good leaders in Africa still is a problem. Are not born. So mpenzi msikilizaji, kwa siku ya leo nadhani tuishie hapo katika uchambuzi huu wa The Beautiful Answer No You're Born. Ningekuomba usubscribe, kulike na comment katika YouTube channel yangu ambapo natumia jina la Teacher Hassan Lemunje. Hapo waweza kupata makala mbalimbali za uchambuzi wa kazi mbalimbali za fasihi na maanisha riwaya, ushairi pamoja na tamthilia. Naam, nikutakia siku njema. Asante sana kwa kunisikiliza.